Butterflies, Butterflies by A L Freeman. Hey babe, what's up? It was more of a statement than a question. Kevin walks into the room and greets me like nothing ever happened, closing the front door behind him. Hey, I say softly, lowering my head, until he comes over to the couch where I am sitting and takes a kneel, grabs a hold of my chin with his fingertips and lifts it upward gently to meet him face to face. I still couldn't look at him directly. He might take it as a sign of disrespect and we'll start the process all over again. By process, I mean that he'll challenge me with a trick question. I try to answer it, carefully choosing my words so I don't get punched, slapped, or dragged onto the floor. If I don't, like one of his soldiers, he'll say, "Don't you hear me talking to you? You deaf or something?" We've done this so many times, I know the script by heart. Hey, I got you something. From the smell that fills the room, I already know he's gotten me roses. He sweeps the flowers from behind his back and places them front and center under my nose. You like roses, don't you? You know what they say, babe, stop and smell the roses. I manage to take a sniff and let out a half smile. I keep my answers short, so as not to anger him. Thank you. What, you don't like them? Of course I liked them. I just didn't like what they stood for. As beautiful as they were, the red reminded me of the blood stain on my lips, and the hints of darkness reminded me of the dark bruise that was beginning to form underneath my eye. I raise my eyelids to look directly at him and plant my swollen lips onto his. Oh my God, they're beautiful. I say, so I acknowledge the effort he is making to say he's sorry. Hey babe, you know I'm sorry, right? You know I love you, girl. Oh, he's sorry, all right, in more ways than one, and so am I, if truth be told. How could I let this happen to me? Again, and that's not all. I'm taking you out to dinner tonight. He stands to his feet and extends his hand in true prince fashion, forcing me to stand with him as his queen, and twirls me into a spin. Now, you go clean up your pretty face and get yourself together. Aight, what you need, 'bout 45 minutes, what I needed was to spin and dance the hell out of here. To go AWOL. What the hell was I waiting for? Yeah. That'll be enough time. Anybody in their right mind knows that it takes a woman 30 freaking minutes just to decide what to wear and another half an hour to execute her look. You know where you want to go, he said, as he held me close and continued to dance. Was he really asking my opinion, or was this a trick question? Where did I want to go? Wherever it was, how was I going to get there? That was the million-dollar question I had asked myself 100 times over the past 5 years. Anywhere safe. Maybe I wanted to go and be a butterfly, stopping and smelling each and every rose in the garden where those roses had been cut from, in solitude. It doesn't matter. Wherever you want to go, that's cool. Alright then. We gonna go to the Red Lobsters then? See, that way I know my queen feels like the queen she is. Then, I'ma go out with the boys and send you home in an Uber. You good with that? Red Lobster. Uber. None of this says queen to me. The hot steam from the shower streams out over my face, soothing my bruises and helping me to escape for a moment into a tropical rainforest with exotic butterflies feasting on black-eyed Susans and marigolds. Before I can skip to the next flower, the butterflies in my stomach bring me to fly out of the shower, lock the door and hover over the toilet bowl to vomit. Before I can rush back to shut the shower off, his wrestling with the knob and forceful knock at the bathroom doors startles me, and I make sure he knows I am present and haven't somehow escaped out of the bathroom window but naked. I'll be right out, I say, quickly wrapping myself in a towel and sitting on the toilet and reaching for the knob. Why do you have this door locked? Unlock this door. I was on the toilet, I say. What did you need, sweetheart? It was always best to play nice. Yeah, okay. I want you to wear that black dress I like, he says, knowing I already have the red one laid out on the bed. I know from his years of military service that he can never quite give up control.
Sure, I say, but before I can get it out, he has already slammed the door behind him. I flush the toilet and press my palm gently across my stomach, knowing that a piece of him must be growing inside of me. I walk to the window and raise it open and breathe in the fresh outside air and look at the green grass on the ground 2 stories below. I'd never make it. What if I hurt my baby? I close the window and wipe away the fogged-up mirror to see the girl staring back at me. When I look at the bruised 38-year-old woman looking back at me in the mirror, I ask myself. Những con bướm của A L Freeman này B wassup. Nó giống như một tuyên bố hơn là một câu hỏi. Kevin bước vào phòng và chào tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đóng cửa trước sau lưng anh ta. Này, tôi nói nhẹ nhàng, cúi đầu xuống, cho đến khi anh ấy đi đến chiếc ghế dài nơi tôi đang ngồi và quỳ xuống, dùng đầu ngón tay nắm lấy cằm tôi và nhẹ nhàng nâng lên để gặp mặt anh ấy. Tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào anh ấy. Anh ấy có thể coi đó là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng và chúng tôi sẽ bắt đầu lại quá trình. Theo quy trình, ý tôi là anh ấy sẽ thách thức tôi bằng một câu hỏi mẹo. Tôi cố gắng trả lời nó, cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình để không bị đấm, tát hoặc bị kéo xuống sàn. Nếu tôi không, giống như một trong những người lính của anh ta sẽ nói, bạn không nghe thấy tôi nói chuyện với bạn sao? Bạn bị điếc hay sao? Chúng tôi đã làm điều này rất nhiều lần, tôi biết thuộc lòng kịch bản. Này, tôi lấy cho bạn một thứ. Từ mùi tỏa ra khắp phòng, tôi biết anh ấy đã tặng tôi hoa hồng. Anh ấy quét những bông hoa từ sau lưng và đặt chúng ở phía trước và chính giữa dưới mũi tôi. Bạn thích hoa hồng, phải không? Em biết họ nói gì không? Em yêu, hãy dừng lại và ngửi hoa hồng. Tôi cố gắng hít một hơi và nở một nụ cười nửa miệng. Tôi giữ câu trả lời của mình ngắn gọn, để không làm anh ấy tức giận. Cảm ơn bạn, cái gì, bạn không thích em, tất nhiên tôi thích chúng. Tôi chỉ không thích những gì họ đại diện. Vẫn đẹp như chúng vậy, màu đỏ làm tôi nhớ đến vết máu trên môi và những dấu hiệu của bóng tối gợi cho tôi nhớ đến vết thâm đen đang bắt đầu hình thành bên dưới mắt. Tôi nâng mí mắt lên để nhìn thẳng vào anh ấy và đặt đôi môi sưng tấy của mình lên môi anh ấy. Ôi Chúa ơi, chúng thật đẹp. Tôi nói, vì vậy tôi ghi nhận nỗ lực của anh ấy để nói rằng anh ấy xin lỗi. Này B, bạn biết là tôi xin lỗi, phải không? You know I love you girl. Ồ, anh ấy rất tiếc, không sao cả, theo nhiều cách và tôi cũng vậy nếu sự thật được nói ra. Làm thế nào tôi có thể để điều này xảy ra với tôi? Lần nữa, và đó không phải là tất cả. Tôi sẽ đưa bạn đi ăn tối tối nay, anh ấy đứng trên đôi chân của mình và đưa tay ra theo kiểu hoàng tử thực sự, buộc tôi phải đứng cùng anh ấy với tư cách là nữ hoàng của anh ấy, và xoay tôi vào một vòng quay. Bây giờ, bạn đi làm sạch khuôn mặt xinh đẹp của mình và hòa mình vào nhau. Ai bạn cần gì, cơn 45 phút. Những gì tôi cần là quay và nhảy ở đây. Để đi AWOL. Tôi đang đợi cái quái gì vậy? Đó sẽ là đủ thời gian, bất kỳ ai có suy nghĩ đúng đắn đều biết rằng một người phụ nữ phải mất 30 phút quái đản chỉ để quyết định mặc gì và thêm nửa giờ nữa để hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Bạn biết bạn muốn đi đâu không? Anh ấy nói, khi ôm chặt tôi và tiếp tục nhảy. Anh ta thực sự hỏi ý kiến của tôi. Hay đây là một câu hỏi lừa? Tôi đã muốn đi đâu? Dù nó ở đâu, tôi sẽ đến đó bằng cách nào? Đó là câu hỏi hàng triệu đô la mà tôi đã tự hỏi mình hàng trăm lần trong 5 năm qua. Bất cứ nơi nào an toàn. Có lẽ tôi muốn trở thành một con bướm dừng lại và ngửi từng bông hồng trong khu vườn nơi những bông hồng đó đã được cắt ra, trong cô độc. Không thành vấn đề, bất cứ nơi nào mà bạn muốn đến. Thật tuyệt, được rồi, sau đó chúng ta sẽ đến Red Lobster. Thấy chưa, theo cách đó tôi biết nữ hoàng của tôi cảm thấy cô ấy giống như nữ hoàng vậy. Sau đó, tôi sẽ đi chơi với các chàng trai và đưa bạn về nhà bằng một chiếc Uber. Bạn tốt với điều đó, tôm hùm đỏ. Uber, không ai trong số này nói rằng nữ hoàng với tôi. Hơi nước nóng từ vòi hoa sen phả ra trên khuôn mặt tôi làm dịu vết bầm tím và giúp tôi thoát ra trong giây lát vào một khu rừng mưa nhiệt đới với những con bướm kỳ lạ đang săn mồi và hoa cúc vạn thỏ mắt đen. Tôi chưa kịp bỏ qua bông hoa tiếp theo thì đàn bướm trong bụng đã mang tôi bay ra khỏi vòi hoa sen, khóa trái cửa và lơ lửng trên bồn cầu nôn mửa. Trước khi tôi có thể quay lại để tắt vòi hoa sen, anh ta vật lộn với cái nắm đấm và tiếng gõ mạnh vào cửa phòng tắm khiến tôi giật mình và tôi đảm bảo rằng anh ta biết tôi đang có mặt và không bằng cách nào đó thoát ra khỏi cửa sổ phòng tắm với tư thế khỏa thân. Tôi sẽ ra ngay, tại sao bạn lại khóa cửa này? Mở khóa cửa này, tôi nói, tôi đang đi vệ sinh. Em cần gì, em yêu? Nó luôn luôn là tốt nhất để chơi đẹp. Được, anh muốn em mặc chiếc váy đen mà anh thích, anh nói khi biết tôi đã có chiếc màu đỏ trên giường. Tôi biết từ những năm tháng anh ấy phục vụ trong quân đội, rằng anh ấy không bao giờ có thể từ bỏ quyền kiểm soát.
Chắc chắn rồi, tôi nói, nhưng trước khi tôi có thể thoát ra, anh ta đã đóng sầm cửa lại sau lưng. Tôi xả nước vào bồn cầu và ấn nhẹ lòng bàn tay lên bụng vì biết rằng một phần của anh ấy phải đang phát triển bên trong tôi. Tôi bước đến cửa sổ, nâng cao cửa sổ và hít thở không khí trong lành bên ngoài và nhìn xuống thảm cỏ xanh trên mặt đất 2 tầng dưới đây. Tôi sẽ không bao giờ vượt qua được. Nếu tôi làm tổn thương con tôi thì sao? Tôi đóng cửa sổ và lau đi tấm gương mờ sương để thấy cô gái đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi nhìn lại người phụ nữ 38 tuổi bị bầm tím đang nhìn lại mình trong gương, tôi tự hỏi bản thân mình.